24 America This Week starts right now. H1B അപേക്ഷാ ഫീസ് വർധനവിനെതിരെ നിയമ നടപടികളുമായി ഡെമോക്രാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. We need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി തീരുവ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He's and he looks like you'd like to have your father. Like he's a killer. He's tough as hell. ഇനി കാറിലും പറക്കാം, വിപണിയിലേക്ക് ആകാശ കാറുകൾ. Even though it's a similar technology, eVTOL are pretty much electric helicopters. We're trying to build a car which can vertically take off and fly efficiently. അഭിമാനമായി അമേരിക്കൻ മലയാളി ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. At first, I'm really thankful to the American Malayali law enforcement unit for having me here. Standing here tonight fills me with pride and gratitude. 5 years ago, the MOU was nothing more than a small group of officers. 24 America This Week, here now. H1B വിസയ്ക്ക് $1,00,000 ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം. കാലിഫോർണിയ, ന്യൂയോർക്ക്, മാസച്യൂസെറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അറ്റോർണി ജനറൽമാരാണ് ട്രംപിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങൾ തിരുത്തി എഴുതുവാൻ പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമില്ലെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. A major legal battle is brewing tonight over the future of H-1B visas. A coalition of Democratic attorneys general has filed a lawsuit against the Trump administration, challenging its controversial decision to impose a $100,000 fee on the visas. Leading the charge are California, Massachusetts, and New York, arguing the administration has overstepped its authority. We need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. The administration announced the new policy back in September, citing the need to curb what it called the overuse of the H-1B program. But the coalition of blue states argues this fee implemented by the Department of Homeland Security is completely outside the bounds of what Congress has authorized. California Attorney General Rob Bonta held a press conference on Friday, accusing the White House of trying to kill the program through financial barriers rather than legislation. Right, so there's this $100,000 fee, which can be waived at the president's discretion for any reason. The Department of Homeland Security has not yet commented on the pending litigation. We will keep you updated as this case moves to the courts. And when you say it is going to cost $100,000 to come in on one of these visas, that is a whole-scale switch from where we've been in multitudes that I can't even count because I'm no mathematician, but it's a lot of money. This is Liz Paulos signing off from New York, 24 USA. അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ H-1B വിസക്കാർക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങാനാവാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. US കോൺസുലേറ്റുകളിലെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ മൂലം നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകളും കുടുംബങ്ങളും ത്രിശങ്കുവിലായിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ. A crisis is unfolding at US consulates across India, leaving hundreds of H-1B visa holders stranded, affecting thousands of Indian professionals and their families. It started with the sudden policy shift from the US Department of State, mandatory social media screening for all H-1B and H-4 applicants. Now, this is a big impact for people who have already gone to India, which means they are going to face some delays coming back to the United States. The result was a wave of mass cancellation for interview slots that was scheduled for this month. For many, what was supposed to be routine trip home for the holidays has turned into a nightmare. We hear reports of visa appointments originally set for mid-December being pushed back by months, some as far as June 2026. Legal experts are calling it brutal chaos. The new vetting process has severely reduced the number of daily interviews consulates can conduct.
Immigration attorneys warn that many of these workers could lose their jobs if they cannot return to the US by January. Many families have leases, car payments, and children enrolled in US schools, all waiting for them back in America. For people who are in US and who are contemplating travel for any reason, they should consider postponing their travel to a future date. At least don't travel during this time. But with appointments cancelled and no clear timeline for return, they all are stuck here in India, facing what one lawyer called an endless delay. The US Embassy has stated that arriving on a previously scheduled date will result in denial, leaving many with no option but to wait. This is a stark warning for anyone on an H-1B visa planning to travel. Experts say, don't. If you need a visa stamp, you could be risking a 6-month exile that could cost you your job. Stay tuned to 24 for more updates. It is President Sikaran from Central News Desk, 24 Kochi. പിണക്കം മാറിയോ? മാറി വരുന്നുണ്ട്. ആരുടെ? ട്രംപും മോദിയും തമ്മിൽ. ഇന്ത്യ അമേരിക്ക വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടയിൽ ചില നിർണായക നീക്കം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ from 24 Central Desk. Good evening, this is Christina Cherian. In a significant diplomatic development amid ongoing trade tensions, Indian Prime Minister Narendra Modi held a warm and productive phone conversation with US President Donald Trump on Thursday as 2 days of high-level trade talks between Indian and American teams concluded in New Delhi. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He's and he looks like you'd like to have your father, like he's a killer. He's tough as hell. Prime Minister Modi described the call as very warm and engaging, stating that the two leaders reviewed progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership. In a post on social media, Modi said they reviewed the progress in India-US bilateral relations. A statement from the Prime Minister's office said both leaders expressed satisfaction with the steady strengthening of ties, especially in critical technologies, energy and defense. राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी, और यही मेगा स्पिरिट. This marks the third phone call between Modi and Trump since the US imposed 50% tariffs on certain Indian exports. Since the US imposed 50% tariff on certain Indian exports earlier this year, largely in response to India's energy purchases from Russia. Their previous conversation was in October when Trump called to extend Diwali greetings and touched on trade matters. The timing coincides with intensive US-India trade negotiations in New Delhi aimed at resolving differences and potentially easing tariff pressures. പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഒരു പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര ക്ലബിന്റെ ആലോചനയിലാണത്രേ. ഒരു സൂപ്പർ 5 ക്ലബ്. അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറമെ റഷ്യ, ചൈന, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ എന്നിവർ മാത്രമാണ് അംഗങ്ങൾ. ചിലർക്ക് മോരും മുതിരയും എന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണ്? വിശദാംശങ്ങളുമായി 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എബി തരകൻ. A provocative idea is buzzing in Washington circles: the creation of a new Co-5 or C5 grouping that would bring together the United States, China, Russia, India, and Japan, potentially sidelining traditional Western alliances like the G7 and reshaping global power dynamics. According to reports from Politico, the concept surfaced in what sources describe as a longer unpublished draft of President Trump's recently released national security strategy. This proposed bloc would focus on major powers with large populations, meeting regularly for summits on key issues with Middle East security, including Israel-Saudi normalization, reportedly atop the agenda. National security experts say the idea aligns with Trump's non-ideological transactional style and his affinity for dealing directly with strong leaders and great powers that control regional spheres of influence. 2017 national security strategy, the main takeaway was great power competition with China and Russia. This one kind of downplays the threat from autocratic rivals. North Korea is not even mentioned.
Russia and China are presented as not posing much of a challenge. So I think the difference is the difference in personnel. In Trump 1, he was new to Washington, and so he was staffed by kind of traditional Reaganite Republicans. For this administration, he does have some of those traditional Republicans, but he also has more in the so-called restraint camp and populist camp. And so I see the fingerprints of these different groups on this document. A former Trump White House aide said discussions about outdated global bodies like the G7 or UN Security Council made the C5 concept not completely shocking. Notably, Europe would be excluded entirely. A move analysts warn could signal US acceptance of Russia as the dominant influence on the continent. The White House has firmly denied the existence of any alternate or unpublished version of the 33-page official strategy, with spokesperson Anna Kelly stating no private or classified draft exists. Still, the speculation highlights Trump's early second-term move towards rivals, from approving advanced AI chip sales to China to sending envoys for direct talks with Russian President Vladimir Putin. For India, inclusion in this theoretical super club would elevate its global status alongside both partners like the US and Japan and rivals like China, offering a high-stakes seat at the table in a spheres of influence world, but diverging sharply from traditional values-based alliances. Imagine a commute where you drive to the airport and then simply fly the rest of the way home in your own car. Take a look. Report prepared by Ammu from New Jersey. That sci-fi reality is inching closer as Aleph Aeronautics announces new agreements with Half Moon Bay and Hollister airports. These locations will serve as a test sites for their new road-legal vertical takeoff flying car. With these additions, the company now has 5 distinct locations to put their technology through its paces. Even though it's a similar technology, eVTOL are pretty much electric helicopters. Yeah. We're trying to build a car which can vertically take off and fly efficiently. The vehicle, known as the Model A, is fully electric and designed to operate on both asphalt and in the air. On the ground, it boasts a driving range of up to 200 miles. Once it takes off vertically, it can travel another 110 miles through the sky to your destination. However, don't expect to see them buzzing over downtown traffic just yet. The FAA requires that these flights take place only during daylight hours. So if you compare that to any traditional aircraft which flying today, this is way safer. So in the long term, we also have an easier way of certification. Furthermore, the vehicle is strictly prohibited from flying over crowded areas or major cities. Public interest is clearly soaring, with over 3,300 pre-orders placed since 2022. Securing a spot in line costs a small refundable deposit, but the final price tag sits at roughly $300,000. The company aims to officially start production around the end of 2025. It looks like the Jetson area might finally come true. This is Ammo 24 USA. കോലാപ്പുരി ചെരുപ്പുകളുടെ ഡിസൈൻ കോപ്പിയടിച്ച വിവാദത്തിന് ഒടുവിൽ ഇറ്റാലിയൻ ആഡംബര ബ്രാൻഡായ പ്രാഡയുടെ തിരുത്തു വരുന്നു. പ്രാഡയുടെ പുതിയ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചെരുപ്പുകൾ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കും. Italian luxury house Prada has announced a new range of high-end sandals that will be manufactured in India, months after it faced outrage for showcasing footwear that closely resembled traditional Kolhapuri chappals without acknowledging their origins. The company now says the move is aimed at giving due credit to Indian craftsmanship and integrating local artisans into its global supply chain. The limited edition line of Made in India sandals is priced at around $930. And I do hope, I had always envisaged Kolhapuri chappals to be able to do an export of $1 billion from India. The limited edition collection will be produced in Maharashtra and Karnataka in partnership with 2 state-backed corporations that work with leather workers from marginalized communities. Prada plans to make around 2,000 pairs, each tagged Made in India, with sales slated to start in February 2026 across 40 Prada stores worldwide and online. About 6 months ago, images from a Milan fashion show triggered anger among Indian artisans and politicians after Prada's leather sandals were found to mirror the centuries-old Kolhapuri design.
which holds a geographical indication tag in India. I'm happy that we will now be able to offer the Kolhapuri brand, the Kolhapuri designs to the rest of the world. Following criticism and accusations of cultural appropriation, Prada publicly acknowledged the Indian inspiration and opened talks with artisan bodies on a possible partnership. The fashion house has now signed agreements with leading leather industries in Maharashtra and Karnataka. 24 USA. വെനിസ്വലയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക. വെനിസ്വലയിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി പോയ വമ്പൻ കപ്പൽ US Coast Guard പിടിച്ചെടുത്തു. Report by Jane Joseph from New Jersey. More than 30 US sanctioned oil vessels doing business in Venezuela could face punishment by Washington after the Coast Guard seized a supertanker carrying Venezuela crude for export, according to shipping data. Vessels sail the seas with black market oil, the proceeds of which will fuel narco-terrorism of rogue and illegitimate regimes around the world. The seizure, announced by President Donald Trump, was the first of an oil cargo from Venezuela, which has been under US sanctions since 2019. The US action as Trump ratchets up pressure on the government of Venezuelan President Nicolas Maduro has put many vessel owners, operators, and shipping agencies on alert, with many reconsidering whether to set sail from Venezuelan waters in the coming days as planned. Venezuela accused the US of blatant theft, describing the seizure as an act of international piracy. We had 11,888 murderers come into our country. Many of them are from Venezuela. More than 80 vessels loaded or waiting to load oil were in Venezuelan waters or near its coast, including more than 30 under US. This is Jane Joseph, 24 USA. From rising through the ranks to distinguished service, AMLU annual dinner night showcased the growing footprint of Malayalis in American law enforcement. Let's watch the report by Liz Paulos. The 5th Annual American Malayali Law Enforcement United Dinner held on December 6, 2025 was a huge success at the stunning Pearl Banquet Hall in Hicksville, New York. The event celebrated a year of remarkable progress within the Malayali law enforcement community, honoring outstanding achievements and milestones. First, I'm really thankful to the American Malayali Law Enforcement United for having me here. It gives me it's an immense sense of pride, immense sense of joy to be a part of this celebration. Standing here tonight fills me with pride and gratitude. 5 years ago, the MOU was nothing more than a small group of officers looking for connection, support, and a sense of community. We didn't have a structure or a roadmap. All we had was each other. AMLU celebrated the achievements and promotions of the officers from the Malayali community at the various departments. Mr. John Matthew and Sweeten Cherian were promoted to sergeant with the NYPD. Titus Alexander rose to sergeant with the Rai Police Department. Sergeant Sandeep Thomas became Sergeant Supervisor Detective Squad. Robin Dan Samuel joined the Philadelphia Sheriff's Office as a detective. Mr. Jimmy Paul was appointed Special Agent in charge of the FBI's Baltimore Field Office. I'm not big into speeches, but I was told to say a few things, so I'm going to do that. But I promise to keep it short because I know I'm standing in the way between you guys and the party. So, never in a million years did I expect to be here and to be in this position. Who have once again incredible generosity and commitment to our community. Tonight, we are grateful to have the Prince and Vinum as our grand sponsors of this organization. And you continue to support means more to us than words can express. It gives me it's an immense sense of pride, immense sense of joy to be a part of this celebration for at least two reasons. First of all, I love Kerala. It's beautiful. The people are amazing.
when it's called the God's own country for that reason. MLU President Nidin Abraham praised these achievements, noting they reflect the community's collective strength and momentum. The event was a testament to the power of unity and dedication. Congratulations to all the honorees, and here's to continued excellence and progress in the coming years. This is Liz Paulo signing off, 24 USA. God bless America, land that I love, stand beside her and guide her. ഇനി അമേരിക്കൻ വിശേഷങ്ങളുമായി അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷൻ. ലോക പ്രശസ്ത ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട്. 3 നുണകൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രതിമയൊന്ന് കണ്ടുവരാം. ഒപ്പം ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിശേഷങ്ങളും. 1776 ജൂലൈ 4 അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ അതിലൊപ്പുവച്ച ജോൺ ആദംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 8 പേർ പഠിച്ചിറങ്ങിയത് ഒരേ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നായിരുന്നു. അതെ, ലോക പ്രശസ്ത ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന്. 16ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യ കോളേജായിരുന്നു ഹാർവാർഡ്. മതപഠനങ്ങൾക്കായി 16ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യ കോളേജ് ന്യൂ കോളേജ് എന്ന പേരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഹാർവാർഡ് എന്ന പേരിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെത്തിയ ജോൺ ഹാർവാർഡ് തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും പുസ്തകശേഖരവും ഹാർവാർഡിന് നൽകിയതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഈ കലാലയം ഹാർവാർഡ് എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. 18ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ വിവിധ ഗവേഷണ വിഷയങ്ങളിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. 1642 കോളേജ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിടുമിടുക്കരായ പ്രൊഫസർമാരും സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതികളും എത്തിയതോടെ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രശസ്തി കടൽ കടന്ന് സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും മികച്ചതുമായ അക്കാദമിക് ലൈബ്രറി ക്യാമ്പസിൽ സ്ഥാപിതമായി. ശാസ്ത്ര വകുപ്പുകളുടെയും മെഡിക്കൽ സ്കൂളിന്റെയും പ്രശസ്തി അത്യാധുനിക ലാബുകളും ക്ലിനിക്കുകളും എത്തിയതോടെ വർദ്ധിച്ചു. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ $300 ശരാശരി ഫീസ് 2000-ൽ 22,000 കുതിച്ചു. 1960കളുടെ അവസാനത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ന്യൂനപക്ഷ തൊഴിലാളി വർഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ കോളേജിന്റെ വംശീയവും സാമൂഹിക സാമ്പത്തികവുമായ ഘടനയിൽ മാറ്റം വന്നു. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയവും നിയമവും പഠിച്ചിറങ്ങി വൈറ്റ് ഹൌസിലെത്തിയ പ്രസിഡന്റുമാരാണ് ജോൺ ആഡംസ്, ജോൺ ക്വിൻസി ആഡംസ്, റൂതർഫോർഡ് ബി ഹെയ്സ്, തിയഡർ റൂസ്വെൽറ്റ്, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ്, ജോൺ എഫ് കെന്നഡി, ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ്, ബറാക് ഒബാമ. വ്യവസായികളായ ബിൽ ഗേറ്റ്സ്, മാർക്ക് സക്കർബർഗ്, രത്തൻ ടാറ്റ, ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര, രാഷ്ട്രീയ നേതാവായ പി ചിദംബരം എന്നിവരൊക്കെ. അമേരിക്കയിൽ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയും ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയലും കഴിഞ്ഞാൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഏറ്റവും അധികം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പ്രതിമയാണ് ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ പ്രശസ്തമായ ജോൺ ഹാർവാർഡ് പ്രതിമ. എന്നാൽ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പ്രതിമയെ വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് 3 ലൈസ് അഥവാ 3 നുണകളുടെ പ്രതിമയെന്നാണ്. ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ തെറ്റുകളാണ് അതിന് കാരണം. Behind me is the statue of John Harvard. It's the 3rd most photographed statue in the United States, and it's also known as the Statue of 3 Lies. There's a plaque on the front that says John Harvard, founder, 1638, none of which is actually true. John Harvard was not the founder of Harvard University. ഒന്നാമത്തെ നുണ, പ്രതിമയിൽ ജോൺ ഹാർവാർഡ് സ്ഥാപകൻ അഥവാ ഫൗണ്ടർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈ കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകനല്ല. തന്റെ സ്വത്തിന്റെ പാതിയും പുസ്തകശേഖരവും കോളേജിന് സംഭാവന നൽകിയ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രണ്ടാമത്തെ നുണ, പ്രതിമയിൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം 1638 എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ 1636 ഈ കോളേജ് തുടങ്ങിയത്. അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ കലാലയമാണിത്. മൂന്നാമത്തെ നുണ, ഈ കാണുന്ന മുഖം ജോൺ ഹാർവാർഡിന്റേതല്ല. അദ്ദേഹം മരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ 1884 ഈ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ മാതൃകയാക്കിയാണ് ഈ മുഖം നിർമ്മിച്ചത്. കേംബ്രിഡ്ജിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് മാത്രം 210 ഏക്കറിലായി പരന്നുകിടക്കുന്നു. നദിക്കപ്പുറമുള്ള ഓൾസ്റ്റൺ ക്യാമ്പസ് കൂടി ചേർത്താൽ വലിപ്പം വീണ്ടും കൂടും. ഇന്നത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഹാർവാർഡിൽ ബിരുദാനന്തര പഠനങ്ങൾക്കായി 20,000-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണുള്ളത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 24,519 വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഇതിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.
ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെ 150-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 6793 രാജ്യാന്തര വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. 2445 അധ്യാപകരും 21,000-ലധികം മറ്റു ജീവനക്കാരുമാണ് ഇവിടെ രാപ്പകൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലോക ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിച്ച നിരവധി പ്രമുഖരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് നൽകിയ ഹാർവാർഡ് ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം വരവിലെ കൂച്ചുവിലങ്ങിടലിൽപ്പെട്ട് ഏറെ വലഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നും ഭൂഗോളത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹാർവാർഡിലെത്തുന്നവർ ഇവിടെ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടണേയെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ജോൺ ഹാർവാർഡിന്റെ പാദങ്ങളിൽ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണത്രേ ഹാർവാർഡിന്റെ ഷൂസിന്റെ പെയിന്റ് മങ്ങിയതെന്നാണ് കഥ. 24 USA. And it's time to sign off. See you next week. This is Madhu Kotarikara, 24.